Okay, so morning everybody. So today we continue on solutions of triangle, chapter 9. We still have actually 2 chapters. Okay, after finish the solution of triangle, we have another one, chapter 7. I think chapter 7 is a geometric coordinate, and the last one is a vector. Okay, I skip come to solution of triangle because this one shorter. Okay, the syllabus, so that I can finish faster. Okay. So by next week, I think by this week we can finish this chapter. So next week we'll go back to school. I will start with this geometry coordinate. Okay. So this is cosine rule 9.2. I'm missing the 2 here. Supposed to be 9.2. 9.1 is the sine rule. 9.2 is the cosine rule. Okay. So we have to flash back. Okay. When is the ambiguous case will exist? When ambiguous case will exist, what is the conditions that when you can see the triangle? Okay, when is it going to be, how can you identify that is considered ambiguous case? Ada apa ciri-ciri? Okay, please respond in the padded slide. You can type out. Okay. For students that missed the lesson, the last lesson, because the last lesson last week on Wednesday, which day? Or class? Tuesday, right? No, Tuesday. Monday, right? Monday class. Okay, ambiguous case. This is a sine rule. Can use sine rule, but when is it exists? Okay, on this ambiguous case, you can refer to your textbook. Okay, if you cannot remember, I only can see 2 of 20 responses here. Tak ingat, pergi cari buku teks. Cepat. I want you all to find out on your own. Okay, jangan setiap kali cikgu bagi tahu sahaja, tapi you tak boleh ingat. Kamu pergi cari sendiri, nanti kamu lebih ingat. Okay, given the length of 2 sides and a non-included angle, that is have to use a sine rule. Okay, kalau guna sine rule tak semestinya dia akan berlaku ambiguous case kan? Bila akan berlaku ambiguous case? Selain dia diberi 2 sisi dengan satu non-included angle. Dia ada ciri-ciri tertentu. Tak semestinya berlaku ambiguous case untuk sine rule. Okay, those that not joining Padat, you can give your answer in the chat box. Okay, I will check the chat, the income messages. So far, nothing. Yes, Amina is editing her answer. Write out a name after you've finish the sentence. Write out a name. I will see who is the one to respond. Okay, typing. Boleh tengok buku teks, bukan tak boleh ya. Cikgu tak kata tak boleh tengok buku teks. You can refer to the textbook. Okay. You all know already who will be in the group A or group B? Cikgu dah tahu. Sorry? Dah tahu. Sudah tahu? Siapa group A? Me. Lagi? Afika, Atin, Amina. 3 lagi siapa? Okay, lagi? Group A tu berapa orang? Lisa. Sorry, berapa? Here. How many of them? Sekejap, saya cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 angkat tangan je. Okay, so let me check the answers. Okay. So yes, given, yes, I mentioned already, given 2 side and non-included angles is one of the characteristics. Then the side opposite the non-included angle is shorter. Yes, okay. This is the criteria when which will be the ambiguous case will be exists. Okay, akan berlakunya case ambiguity jika dia punya sudut pertentangan, the side opposite the non-included angle is shorter than the other side, but longer than the height. Okay. So ini Husna bagi ini hanya apabila berlakunya kita guna sine rule sahaja. Okay, sine rule seperti makna cikgu kata tak semestinya berlakunya ambiguity. Ambiguity mesti salah satu dia punya panjang sisi itu adalah lebih pendek. Okay, shorter than the other side. Okay. When there is non-included angle on the side is shorter than the height is okay. Yes, Megat. Okay, good. So the side which is opposite non-angle is shorter. Yes, okay. This is who? No name. Tak tulis nama. Cikgu tak tahu siapa respon. Cikgu dah suruh bagi tahu suruh tulis nama. Given the length of 2 sides and non-included angle, this is only we can apply sine rule. Okay, but not necessary ambiguity case exists. So given the length of 2 sides and non-included angle, which is a Q, yes, okay. So the tirus, okay. Okay, Fatin, non-included angle and 2 sides, okay. Okay, the side which is opposite
Yes, sama macam Aminah lah, Kisina. Okay, good. Given a non-included angle and the length of two sides, given the side opposite and non-included. Okay, yes, Alia, good. Two different triangles can be constructed by using the given non-included angle and the length of two sides. Yes, Mina, boleh jadi juga. Mina, sorry. Okay, when ambiguous case exists, you can form two triangles from a given triangle. Okay, one triangle will be the acute angle, and another triangle will be the obtuse angle. Okay, so kamu kalau ambiguous case berlaku ataupun wujud, makna kita boleh membina dua segitiga. Okay, when there's non-included angle and line of two side iman. Okay, iman ini baru macam seperti macam ini adalah ciri-ciri kalau kita menggunakan sine rule. Okay, not a triangle. Ini siapa? How come not the triangle? Yes, now we are studying solution of triangle, right? Mesti segitiga. Kenapa boleh jadi tak bukan segitiga pula? Okay, Syafira. Okay, given non-included. Okay, semua pun respond non-included angle and length of two side ya. If you can see your textbook page 247, muka surat 247. Okay, if the ambiguous case exists, remember it's given the length of two sides A and C and a non-included angle. Okay, and angle A is a cube. Okay, sudut A adalah sudut tirus. Okay, di mana the side which is opposite the non-included angle is shorter than the other sides lah. Seperti mana tadi Aminah dengan siapa? Yang Christina bagi tu. Okay, so ini adalah ambiguous. Okay, so we proceed. Ini adalah untuk imbas kembali apa yang kamu dah belajar. Okay, minggu lepas. Okay, so today we'll cover this. We try to cover all this. Verify the cosine rule, solve triangle involving the cosine rule, and solve problems involving the cosine rule. Okay, so tomorrow then we can go for the area of triangle, then we can finish the chapter 9. Hopefully lah. Okay, so global concept. Okay, this global concept that can relate to our topic today is the relationship lah. So you want to see the relationship between the two sides and an included angle. Okay, if sine angle is non-included angle, then now for cosine rule, okay, which is involved included angle. Any one of you still remember what's included angle and non-included angle? Prepare, later I will ask you all to draw. I want to see whether you all still can remember what is the meaning of included angle and non-included angle. Sudut kandung dengan sudut bukan kandung. Okay, sebelum tu kita tengok dulu cosine rule. Okay, observe these two triangle. Okay, these two triangle. Okay, what is the information given from the triangle? Apakah maklumat yang ada dalam segitiga, kedua-dua segitiga ni? Okay, can you do you determine the length of AB and angle PQR? Boleh tak? Can both triangle all the informations are given? Can we solve these two triangle using the sine rule? Boleh tak kita selesaikan kedua-dua segitiga ni dengan menggunakan sine rule? Sine rule seperti yang kamu dah belajar tu, mesti pertentangan, right? If you want to get this AB, you must have this angle, right? AB over sine this one. But I don't have these two angle. How am I going to find the both angle? Can we use sine rule? Can or cannot? You can respond in the chat. Cannot. Cannot. Okay, Aminah kata cannot. Okay, another one, can or not? Yang kedua tu? Kalau itu tak boleh, yang kedua tu boleh ke tak segitiga ni? Kita ada panjang 3 sisi, tapi sudut ini kalau tak boleh sine over this one. Then sine over this one, I also don't have this angle. Tak boleh kan? Boleh tak guna sine rule? Tak boleh. Okay. So, apa yang kita boleh buat? So, ini adalah makna apa? We have 3 sides. Another one, this one is 2 sides and one, this is called included and unincluded angle. Sudut kandung kan sudut bukan kandung? This angle. Angle ACB ini sudut kandung ke sudut bukan kandung? Included or non-included angle? What's the answer? Can you respond in the chat? Sudut 132 tu ada sudut kandung ataupun sudut bukan kandung? Included angle. Megat. Okay. Yang lain? Ingat lagi apa itu included and non-included angle ya? Nanti cikgu nak kamu lukis. It's very important for you to understand or know the terms of included or non-included. Else you cannot identify which formula you are going to use during the exam. Okay? Masa exam dia tak akan bagi tahu ini guna sine rule ke cosine rule. Dia akan bagi segitiga. So kamu tengok maklumat diberikan, kamu kena pasti sendiri rumus mana yang kamu perlu guna.
Okay, so tak boleh lah, kita tak boleh guna sign rule. We cannot use sign rule to solve these questions. Okay, so when the length of two sides and an included angle, okay, this is the conditions, length of two sides and included angle, or the length of three sides are given, the triangle cannot be solved by using the sign rule. So triangle with such conditions can only use cosine rule. Okay, so what is cosine rule? Apa macam mana rupanya cosine rule? Ini cosine rule. Okay, jangan risau walaupun panjang lebar. Okay, you are given in the formula list. You only have to know how to use the formula. A kuasa 2, you see A kuasa 2. A, this is a small letter, is the side, panjang sisi. A square is equal to, find the length of this side. You have to use this square, then minus 2BC cos A. The A must be the opposite of the length that you want to find. Itu yang cos itu adalah mesti sudut atau sudut yang bertentangan dengan sisi yang kamu nak carikan. Okay? Kalau kamu nak cari panjang B, sama juga. Tengok this A, B, C. Then this is B, C here. The A is missing, but the A is behind. As you want to find a B, the AC is here. Then 2AC. This one and this one will be same as this one. And this one will be same as this one. B dengan B. The only thing is capital is looking for the angle. Small letter is referring to the length of side. Boleh nampak dia punya variasi ke? Macam mana nak gunakan rumus tu? Exam dibagi satu saja tak silap. So yang ni lain tu kamu kena ubah je lah. C square, kalau C, ini AB lah. Ini AB, this is cos C. So remember the front two when square is a positive or plus. Behind that is minus, tolak. Okay, this is we call cosine rule ataupun petua cosinus in BM. Is that alright? Boleh? Yes or no? Yes. Yes. Okay. Yang penting ada rumus sahaja, kamu boleh jawab, tak masalah. Okay, so this one, alamak, sudah ni lupa hide. Sekarang kita nak tengok, okay, we'll see how we come up with this formula. Macam mana terbitnya rumus cosine rule. Okay, this is given triangle. Kita tengok segitiga ini terlebih dahulu. Okay, so kita tengok segitiga ini dulu. So we see this triangle. Consider using the Pythagoras theorem. This is because this is right angle triangle, right? Kalau nak guna Pythagoras, kita nak macam mana tuliskan? B kuasa 2 akan sama dengan apa? This is the longer side hypotenuse, right? You still remember what's the Pythagoras or not? A square, Yes. B square plus C square, right? So how you perform this in Pythagoras theorem, this triangle? Macam mana tuliskan persamaan tu dalam bentuk Pythagoras? B kuasa 2 akan sama dengan apa? H square H square, then plus A minus X. Ini kan? Ini Square. kuasa 2 tambah ini kuasa 2 sama dengan B kuasa 2. So kita akan consider dalam ni, kita akan guna segitiga ni. B kuasa 2 akan sama dengan H kuasa 2 tambah A tolak X kuasa 2. So this one we can expand. Kita boleh kembangkan. Guna SMS square multiply square. This one square A square AX2. 2AX lah, negative 2AX dan plus X square. Ni. So kita boleh kembangkan, kita dapat persamaan ni. So we assume this is our first equations. So now we consider another triangle here using Pythagoras theorem also. Ini C kan? Ini C kuasa 2 sama dengan apa? C kuasa 2 sama, ini segitiga ni, the blue one. C square is equal to? C square is equal to what? This one, square, right? Betul? Mana lagi yang lain? Semua sudah tertidur ke? Emil Faizal, there not? Tell me what's the Pythagoras theorem of this? Segitiga yang warna biru ni. Kalau nak C kuasa 2 sama dengan apa? C square is equal to? Emil ada Emil? Ada. So C kuasa 2 sama dengan apa? X square plus H square. X kuasa 2 tambah H kuasa 2. Okay, this is another equations. Consider the ABD. So that is C square is equal to H square plus X square. Okay, so then now after this we want to change this one. Later we want to substitute inside. Kita nak ganti masuk. That's why we have to pindahkan dia. Okay, so kita pindahkan dia akan jadi apa?
H kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Because we have substitute this into this. Okay, this one we substitute 2 into 1. Okay, masukkan 2 dalam 1. Okay, so lepas tu kita ganti. This one when we put in, we'll get another equation here. Okay, but we still not complete because we have the X here. Kita ada X. Ini tambah X tolak X sudah eliminate lah. Ataupun sudah hapus lah. Ini X sudah tak ada. So kita tinggal apa? So kita akan tinggal yang inilah. So kita akan tinggal C kuasa 2 tambah A kuasa 2 tolak 2AX. Kita ada X ni. So kita boleh consider yang again this one. This triangle. Kita dah tengok segitiga ni semula. Kalau panjang X ni, kita nak panjang X ni. Panjang ini. So macam mana? Macam mana dapat X tu? Kita boleh guna X sama dengan C cos B. Okay. Kita guna Pythagoras juga tapi kita cos. Because this one cos B, this one right. Sudut ini. Sudut ini. Kita nak panjang ini, cos adalah kita bersebelahan dengan hypotenuse. Right now, adjacent over hypotenuse, you can get your X. So X is equal to C cos B. This is nothing new. Actually, this is what I refer to is your Pythagoras theorem, which is you learn earlier in your lower form. Okay. Harap semua boleh nampak kenapa boleh tiba-tiba X tu sama dengan C cos B. Okay, because we are using this one is adjacent over hypotenuse. Okay, we are using the Pythagoras. So after we got this one, we can substitute inside here. Okay, so C cos B. That's how we can produce our cosine rule. Okay, C cos B is equal to X over A. So X over C, that X is equal to C cos B. Okay, so X is equal to C cos B lah. Then we substitute in. So we can get, this is our cosine rule. So inilah datangnya kita punya petua cosinus. Okay, ini cikgu hanya nak bagi tahulah macam mana kamu verify ataupun macam mana datangnya rumus ataupun petua cosinus ini. Okay, actually from before that, maybe some of the teachers they never mention how to get the formula. That I just ask you to remember to use the formula. Hafalkan rumus sahaja. But sometimes when you go to form 6 or what, that involve of many things that you have to come up with the formula. Perlu terbitkan ataupun buktikan formula, then students cannot do the exercise. Okay, so then you have to start from now lah. Okay, senang susah-susah dahulu, senang-senang kemudian lah. So kamu belajar asas dulu, belajar benda yang susah dulu. Nanti when you go to form 6, go to what's that, the matriculasi or what, then you will feel like more easy. Okay. Kalau tak, cikgu bagi suruh hafal-hafal saja, nanti masuk matrikulasi ke, masuk diploma ke, everything that you have cannot remember anymore. Sudah lupa semua. Nanti nak kena belajar semula. Okay, so this is our cosine rule. So far, ada apa-apa soalan macam mana terbitkan rumus ni, boleh faham ke semua? Yes or no? Boleh? Yes. Yes. Macam mana? Yang pentingnya kita ada segitiga bersudut tegak. When you have a right angle triangle, we must can use the Pythagoras theorem. Okay, the triangle normally we relate to the Pythagoras theorem. Okay, walaupun dia bukan bersudut tegak, just now you can see the triangle, we have to make it into the right angle in order for us to come up with the cosine rule. Right now, kita boleh pisahkan yang segitiga tu pisah kepada 2. So that kita boleh terbitkan rumus ataupun petua cosinus. Okay, mohon tunjukkan thumbs anda dekat ruangan chat. Tadi yang tu how to verify the cosine rule? Can you all understand how to get the formula or the petua cosinus? Mohon tunjukkan thumbs anda dekat ruangan chat. Boleh faham ya? Walaupun dia bukan segitiga bersudut tegak, kamu kena usahakan jadikan dia sudut tegak. Lepas tu relate dengan Pythagoras theorem. Okay? Yang last week the sine rule also like that, right? Tapi kita guna sin. Okay. Tapi yang ni kita guna cos. Okay ya. Yang pentingnya kalau siapa yang tak faham macam terbit tu, yang penting tahu penggunaan cosine rule tu dulu. Macam mana kamu nak gunakan rumus tersebut. Okay. Okay. Kita pergi kepada yang seterusnya. Kita macam mana nak guna dah. How you are going to use the cosine rule. So this is the condition apply ya. When you see the triangle given, the information, 2 sides and an included angle are given, then you can use the cosine rule. Okay, before that, 2 sides and a non-included angle given, that we are using sine rule, right? So when it's included angle diberi sudut kandung dengan 2 sisi, kita guna petua cosinus. Okay,
Dan satu lagi, apabila ketiga-tiga sisi diberikan, pada sudut tak ada diberikan, mana-mana sudut pun tak ada, hanya panjang tiga sisi bagi segitiga diberikan. So, kita guna petua kosinus. Okay? So, ini contohnya lah. Ambil daripada buku. Okay, yang ni sudut diberikan. Ini panjang sisi ini dalam sudut kandung lah. Ini kandung. So, kita nak cari panjang ini. Ini nak cari sudut apabila tiga sisi telah diberikan. So, you are using cosine rule. Okay? Okay, so yang ni cikgu nak kamu lukis. Okay, please respond my slide. Okay, I want to draw and show me what is included and what is non-included angle. Saya nak tahu siapa lagi tak boleh bezakan, cannot differentiate which one is included and which one is non-included angle. Okay, draw your answer, draw your triangle. Tak cantik pun tak apa, asalkan cikgu nampak, faham. Itu adalah kamu masukkan included angle. You draw the triangle, then you label. Okay, which one is included, which one is not included angle. Kalau diberi panjang sisi. Okay. Mau respon slide cikgu? Okay, 3 orang dah mula respon. Okay, yang lain cepat. 8:30, okay, setengah jam sempat lagi. Later we'll see few example, then kita boleh habiskan cosine rule lah. So esok kita pergi luas, kita boleh habiskan tajuk ini. So, minggu depan kita terus pergi kepada coordinate geometry. Okay, let me check response. Okay. Ada yang mula lukis dah? Bagus. Okay, Shimbani. Include angle. Okay, segitiga tu macam mana? Include. Okay, mana yang lain lagi? Yang tak boleh masuk padat tu, you lukis dalam kertas WhatsApp cikgu. Because you cannot respond the chat, right? Okay, write down name, tuliskan nama. Siapa yang tak boleh respon seperti mana cikgu sebut, lukis dalam kertas WhatsApp cikgu. Tak ada orang hantar cikgu melalui WhatsApp dah. Okay, cikgu tengok lagi semula yang ni. Okay, Megat dah siap. Okay, Tania Megat. Non-included, included. Okay. Megat, why so many E, your name? Okay, included angle. Shibani draw that one. Okay. Non-included. This is who? Tak ada nama lagi yang ni. 7 cm, 5 cm, panjang sisi dua dibelikan. Okay. Haris. Okay. Good. Okay. This one. Kenapa nak tulis semula? Included. Non-included. Okay. Non-included. Kalau ditahu non-included dan included, kamu kena tengok dia punya panjang sisi juga. Kalau dia dilingkup oleh dua sisi yang telah diberikan, itu included angle. Kalau dia bagi dua sisi tu, satu sudut yang lain daripada dua sisi yang diberikan, itu baru non-included angle. Okay, Nathan Kumar, this is Nathan Kumar, right? If you want to say this is non-included angle, you must make sure this and this length is given. Okay, you can write down where is the length given. Okay, B and C is non-included angle. Okay, A is included angle. So kalau macam tu, yang ni kamu tak boleh letak B kat sini lah. You don't show your B here. When show your B here means that your length is given, right? Jangan tunjuk B tak ada. So A dengan panjang A dengan panjang C diberikan. Maknanya CB tu adalah bukan kandung lah. Maksudnya macam tu lah. So yang sama, saya harap kamu semua faham lah. Yang included angle tu mesti, kalau include sisi ini telah diberikan. Non-included, sisi ini diberikan. Dia mesti menunjukkan sisi mana yang diberikan. Okay, bersama dengan sudut itu. Okay, next. Okay, segitiga. Belum siap tadi. Ini sama. Okay, ini macam ni boleh lah. Ini nanti, ini maknanya ini adalah apa? Tak label lagi. Ini included ke non-included? Siapa ni? Tak ada nama lagi. Write down the name. Okay, Fatin, yes. Okay, side B, side A. So the right one is included. Okay, good dah. Macam tu saja. Yang penting kena labelkan sisi sekali ya. ML. Included, non-included. Okay, good, Emil. Okay. So those are still doing right. A is included. Okay, A included. Your length of side must be given here and here lah. You have to label the side length of side, Shimbani. Haris tengah Megat ni betul lah. Okay, ini siapa punya? 69. Okay. Tak perlu buat sudut pun tak apa. You boleh lukis aja tapi wakil lah. Included angle. Okay, yes. Alia, kenapa jadi segitiga sudut tegak pula?
J is non-included angle. K and L included. Ni length diberikan lah. Okay. So biasanya kalau kita guna segitiga, buat segitiga untuk solution triangle, kita tak guna segitiga sudut tegak. Biasanya dia mesti sudut bukan sudut tegak, baru kita perlu menggunakan pertustinus dengan kosinus. Kalau dia sudut tegak tu kita boleh guna Pythagoras dah. So we are not using Pythagoras, we are not using the sine rule or cosine rule. If that is a right angle triangle. If right angle triangle, kita boleh terus gunakan Pythagoras. Okay, so lukis segitiga mesti bukan segitiga bersudut tegak. Okay, dapat jelas lah ni lah. Okay, betul. Non-included, included. Okay. Okay, cikgu nampak kebanyakannya faham lah apa itu included dengan apa itu non-included. Okay, bagus. Okay, kita akan proceed kepada contoh dah. Thank you very much for all your response. Most of you can identify right. Okay. Zurin masih answer. Zurin tak nampak jawapan anda. Tessa, okay, not Tessa. Boleh tak kamu dah boleh bezakan antara included and non-included angle? Yes or no? I don't see a response also here. It's ML, then this is who? Afika, okay. Sharian, no, so not yet right down, name is it. Okay. Yang lain tu juga harap semua dah boleh ya. Boleh bezakan apa itu sudut kandung dengan sudut bukan kandung ya. Okay, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Ataupun contoh lah, bukan soalan. Contoh dulu, kita tengok contoh dulu sebelum cikgu suruh kamu buat latihan. Okay, so for the example given, definitely you know that you have to use cosine rule, right? Because now we are studying cosine rule, okay? So you can see given two sides and included angle. Panjang dua sisi diberikan. Lepas tu kita ada satu sudut kandung diberikan. So kita rujuk kepada, kita nak cari kepada panjang AB. So AB ini AB, so kita macam mana guna rumus tu? Ingat lagi tak rumus tu tadi? Siapa boleh sebutkan? Saya tulis ke atas. Still remember what is the cosine rule? If I using A square is equal to what? A square is equal to? Someone help me to complete the cosine rule. Siapa nak cuba? B square plus C square. B square plus C square. Lepas tu? Minus 2BC cos A. Yes. Minus 2BC then? Then behind that there's still got 2BC what? Cos what? Cos A. Kan? Cos what? Cos A ke cos B ke cos C? A. Yes. A. Ingatlah kalau mula dengan A ni mesti dengan A ini. So ni BC, ini mesti BC. So ini adalah rumus cosine rule. So sekarang kita nak A kuasa 2. So sekarang kita rujuk kepada inilah, kita nak panjang ini. So kalau panjang ini kita hanya substitute sajalah X square. So another 2 is the side that's given lah. So 21 kuasa 2 tambah dengan 15 kuasa 2. Tolak 2 darab dengan 21. 15. Lepas tu cos A ini adalah sudut dia kan. Refer to this. So cos 35. Okay. So we have to write this. Okay. First step, kita masukkan nilai ni lah. Dan tekan calculator. Now, everybody, pick up the calculator. Faster, tell me what is the answer of X. Even though questions from the textbook, but you have to try it out how to use your calculator, which involves square, and minus, and cos 335. Kalau kamu tak practice, nanti kamu tak pandai nak guna masa exam. So, dapat yang jawapan tu, dapat square root to get your X. Right? Okay, so then get your answer faster. Guna calculator masing-masing. Jangan tak tekan calculator. Nak practice, jangan duduk sana tunggu cikgu bagi jawapan atau buku teks ada jawapan, terus tengok buku teks punya jawapan. Kamu kena cuba guna calculator anda. Practice dengan menggunakan calculator macam mana dapatkan nilai. So can type your answer in the chat. What's the answer? For X. This line is very important. You tuliskan, masukkan semua nilai sini, dapat 1 markah. Okay, this is your skill. Okay, when you substitute all the value correctly, even though maybe you press your calculator wrongly, ataupun masa kamu type calculator salah ke apa ke, nanti jawapan X kamu jawapan salah, sini boleh dapat 1 markah. Okay, yang pentingnya masukkan semua nilai dengan betul. So pandai memasukkan nilai, pandai gunakan rumus, kena pasti rumus yang mana boleh guna, lepas tu masukkan semua nilai, mesti boleh dapat sekurang-kurangnya 1 markah. Okay, ini adalah cara kamu nak lulus. Okay,
12.245. Okay, daripada Megat. How about the rest? Macam mana dengan lain? Ada tak lain daripada jawapan ini? Sama. Sama semua dapat lah. Okay. So untuk buku teks, in the book textbook they give another line which is like this. Cikgu guna sebulat macam buku teks. Tetapi I want to tell, if you don't like tak tuliskan langkah ini pun tak salah. Nothing wrong. Okay. So kamu boleh dapatkan terus jawapan daripada sini, dapat ini pun boleh, tak ada masalah. Okay, means that you are only this line, then you get the X. It's okay. Okay, but you have to show this one must is a must. Ini mesti. Okay, kalau sebab kadang-kadang kamu guna calculator, you one shot kan, lepas tu terus tukar tekan square root of the answer, last answer. So you straight away give your answer X is equal to. It's alright. But don't forget, you do this one must, this is square root, square here right? Jangan lupa ini adalah X kita nak cari X. Jangan pula sini sampai sini pun masih lagi X kuasa 2. No, which is wrong. And always practice ini buat X. X. Bagi tahu ini adalah panjang X. Ada yang selalu tak, seperti manalah cikgu kata, kadang-kadang pemeriksa ataupun masa SPM sebenar akan bagi tahu pemeriksa jangan baca jawapan untuk calon. Sometimes lah. So it's better that you write lah X, this refer to this. But kalau tulis sini, pastikan tulis dengan betul. Jangan tiba-tiba ini jadi Y pula. So guna langkah yang betul. So that kamu tak senang hilang markah. Okay. Kalau siapa yang tak suka tulis subjek kat sini tu, mohon sekarang ni praktis untuk tulis. Okay, tapi pasti tulis subjek yang betul. Kalau tak ada line ini, kamu tak tulis ini, you skip this two, direct here. Okay, tak ada masalah. Yang pentingnya ini mesti ada. Okay, kenapa cikgu bagi tahu? Sebab ada yang tak suka tulis panjang-panjang, banyak langkah kerja kan. Tetapi you don't skip. Okay, skip and sometimes they like to skip the work, skip the langkah kerja, but skip until sometimes the marks is lost because skip terlalu banyak langkah kerja. Okay, so ini cikgu nak bagi tahu lah cara macam mana kamu tak hilang markah ya. Okay ke? So far boleh? Faham macam mana kita gunakan rumus ni ya? Yes or no? Yes. Yes, good. Okay. Sebenarnya tak susah, tajuk ini tak susah. Yang pentingnya kamu kena diberi segitiga, kamu langkah pertama, kamu kena pasti rumus mana yang kamu guna. Masukkan nilai. Mesti dapat markah. Mesti dapat. Lepas masukkan nilai, tekan calculator. Jangan tak dapat kan? Betul tak? When you can come with this, definitely you can get the answer. The only thing is sometimes you are careless. Okay? So we proceed to the next example. Contoh seterusnya. Okay, the next one, this is another triangle. Okay, so this one given 3 sides. Panjang sisi 3 diberikan. Kena cari apa? Dia nak cari sudut ini. KJL. They want to refer this. When they want to refer this angle, so definitely this is the opposite. This is your A lah. Ini. Okay, so seperti tadi A square equal to B square plus C square, right? Minus 2BC cos A. So this will be your A lah. So ini sisi ada, so kamu masukkan lah. Masukkan 25 kuasa 2. Okay, sama dengan 30 kuasa 2. And these two sides minus 2 then times 30 times 35 cos. This one you don't know. So you tulis balik sudut dia saja. Lepas tu main pindah-pindah lah. So this one main pindah-pindah ni yang kena hati-hati. Jangan pindah salah. Okay, so when you see this thing, you can see this is negative here. So you can move all this to the left side. Nak senang, ini negatif kat sini kan. Betul tak? Pindah semua ke sini. So ini pindah sini. This one you move here. So there will be 30 square plus 35 square minus 25 square. This one bring there already positive. Then this is you can multiply. Kamu darab ini. Okay, lepas tu ini darabkan. Nanti kamu bawa balik ke sini untuk bahagi sahaja. Boleh faham maksud cikgu? Sebab kamu tak payah hafal banyak-banyak rumus. Hafal satu cukup. Ataupun tahu pengguna satu cukup. Lepas tu pindah-pindah. So ini kenapa tiba-tiba cos ni? Sebab ini kita dah tolak. Ini 2 darab 30, 35 kan? When I move to the left side, this one. Because that is multiply. Ini bawa sini. Okay, ini darab. Ini bawa sana sudah jadi positif. So I biarkan dia cos lah. Ini kenapa I pindah sini? Sebab dia darab. I bawa sini jadi bahagi. Nampak tak? Lepas tu baru tekan calculator.
So dekat depan kalkulator 0.7143. Lepas tu apakah dia punya sudut? Tahu macam mana tekan tak dapatkan sudut? Tekan apa? Kena tekan apa? How to get the angle? You are supposed to press the calculator to get the angle? Yang titik lepas tu koma-koma tu. Yang titik itu apa? Yang koma-koma tu. Kena tekan butang mana dalam kalkulator anda? Butang koma? Sebelah HYP. Sebelah HYP. Betul ke? Itu sign. Ini cos kan? Sebelah lagi satu. Sebelah lagi satu. So bukan tekan cos saja. Kamu kena tekan butang apa? Kena tekan butang shift. Atas dulu. Tekan butang shift. Lepas tu baru tekan butang cos. So of cos. Dia nampak cos dekat atas tu dia akan negatif tu. Okay? So untuk dapatkan sudut, you have to get this one. Arc cos, or you can have to press a calculator button shift cos. Okay? Then only you can get the angle 44.41. Angle. Jangan lupa sudut itu kena tulis. Okay? Jangan pula 44.41 saja. Kalau panjang, kita buat cm lah. Kalau dia sudut, bagilah sudut. Okay? Boleh ke? Macam mana dapat yang ni? Boleh. Semua ada cuba tekan calculator tak? Dapat ke tak? Okay, kalau kamu tak nak tuliskan yang ini, nak terus kepada ini pun tak salah. Okay, 30 square plus 35 square, right? Then minus 25 square. Okay, then divide by 2 times. Because they divide, you means when divide, pastikan kalau kamu nak guna A/B tu, kamu kena letak kurungan. Okay, kena letak kurungan. Kalau tak, nanti kamu dapat jawapan yang salah. Okay, sebab kamu guna MS kan? 570 ms. Sepatutnya kalau kamu tak round off, kamu akan dapat panjang-panjang tu 0.714288 belakang ada lagi kan. Kalau you dapat yang tu, you tekan terus shift cos, apakah jawapan yang kamu dapat? Okay, kamu akan dapat 44.42. Can see the difference lah. 44.42 when you round off into 4 significant figure. Ini kamu dah, because you round off. If you don't use this one, you direct use a calculator from the answer from the calculator, means that there was 7, 4, 2, sama banyak panjang tu kan. You terus dapatkan jawapan, dia akan dapat ini. Jangan risau, masa experience sebenar akan diterima juga. Don't worry. Okay. Dia akan plus and minus lebih kurang 0.5 lah. Depends. Okay. If you round off this one here, lebih, kalau 4, sini mesti bawa 4 dan dia akan lebih lain daripada jawapan lah. Kalau you ambil terus, lain pula jawapan. Dia akan lari sikit. Okay. So macam mana nak round off 4 ke 5 ke, tulis lebih bagus daripada round off sikit. Okay. Tapi sekurang-kurang kalau round off tu 4 lah. Macam jawapan tu panjang-panjang kan. Faham maksud cikgu kan? Panjang-panjang kamu ambil sekurang-kurang 4. Jangan pergi round off terus 0.71 ataupun 0.714 sahaja. At least 4. Okay, then your answer won't be run more than that. Okay, tak akan lari jauh. Kalau kamu round off dengan lebih sikit, dia punya decimal, apabila kamu pergi shift cos, sudut dia akan lebih jauh beza. Faham maksud cikgu? Understand tak? Selalu jawab soalan bagi solution triangle dengan circular measure yang tahun form 5 lah, yang first chapter. Jawapan selalu ada, dia akan lari. Depends on which last answer that you give. Okay? That's why cikgu selalu galakkan sekurang-kurang 4, kalau lebih tak apa, jangan kurang daripada 4. Okay ke semua? Boleh? Faham apa maksud cikgu masukkan? Kalau bagi ini, jangan dapat ini, jangan kata, oh cikgu saya bersalah ni tak sama. Sebenarnya boleh terima juga. Okay, so don't worry. Okay ke? Ada apa soalan nak tanya? Apa? Tak ada. Tak ada, Aminah. Okay faham maksud cikgu Faham. Yang pentingnya kamu kena tahulah macam mana kamu gunakan rumus tersebut. Okay? Sebab ini cari sudut apabila diberi panjang sisi. Kalau kamu nak hafal, this one lah, it's another one lah. The tips from textbook lah. Kalau kamu nak hafal. Okay? This formula is not provided in the formula list. Sebab ini terbitan daripada formula tadi A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2BC cos A. Itu cosine rule. Daripada cosine rule, dia boleh terbitkan. Berpindah-pindah dapat inilah. If you want to, you can memorize this one, but it's not provided in the formula list. You have to remember it. Okay? Because daripada 3 muka surat punya formula jadi 1 muka surat. So banyak formula yang kamu kena hafal dah sekarang ni. Okay? So kerana kamu kena tahu rumus mana yang kamu perlu hafal. Okay, so contoh yang seterusnya. Okay.
So this diagram on the right, QST and PSR straight line. Okay, find the length of QR. So they are referring to this QR. So kalau masa exam, kamu dia banyak bagi segitiga tu bukan satu segitiga saja. So they are referring to this triangle. The length of QR, they want to this. Kamu kena tengok rujuk mana lah. So kalau segitiga ini, so mana apa maklumat yang kamu tak ada? What information that you don't have? I have two line of sight but I don't have angle, right? I don't have included angle, I don't have non-included angle. How am I going to solve this? Questions. Macam mana? Any idea? Macam mana kamu nak teruskan? Kadang-kadang kamu tengok macam ni, oh sudah blind. Tak macam cikgu kata, kalau cosine rule, 2 sisi, 1 included. Kalau sine rule, 2 sisi dengan 1 non-included. Semua tak ada. So macam mana nak selesaikan? Sudut semua tak ada. Mau respon? Tak ada orang tahu. Tak ada orang tahu, tengok kamu buku teks. Macam mana dia selesai dia. Kenapa dia nak cari sudut itu dulu. Okay, untuk cari QR, kita nak cari QR, kita mesti ada sudut ini kan. Kita mesti ada sudut ini. So untuk dapat sudut ini, kita mesti ada tahu sudut ini dulu. Ini panjang sisi dia adalah sama. Kalau ini 6, sini berapa? Ini pun 6 lah kan? Betul? Betul. Walaupun tak dituliskan. Tapi you nampak dia punya sign ini adalah segitiga sama sisi. Okay? Sama sisi. Okay, so sama sisi. Sekarang ni walaupun saya tak ada sudut, saya ada tengok segitiga ini, saya ada maklumat tiga sisi saya ada. So boleh tak saya guna cosine rule? Can I use cosine rule to get the angle of this? Yes or no? Tak ada respon, senyap je, semua tak faham ke? Cari angle S, yes, megat, okay? So kita cari sudut ini dulu sebab kita ada tengok, kalau banyak-banyak segitiga tak nampak, kamu boleh keluarkan segitiga tersebut. You can draw the triangle out. Tak lurus, okay. You boleh, sketch out the triangle. You can sketch out the triangle for your own reference, okay. Kamu tak semestinya guna segitiga. Kamu tahu ini adalah sisi ini 6, ini 6, ini 9. Okay, so I nak cari sudut ni. So guna cosine rule lah. Ini pertentangan kan? So maknanya 9 kuasa 2 akan sama dengan 6 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tolak 2 darab 6 cos sudut ini, cos S. Okay, so kita tengok dia punya langkah kerja. When you do a lot of practice, dia nampak kamu telah boleh kena pasti terus. This one. 9 square, okay, because this opposite, right? 6 square minus 2 times 6 cos PST. Kalau tulis cos P sahaja pun tak salah, cos S sahaja pun tak salah, tak semestinya buat PST. As long as the capital refer here is angle of S. So boleh. Dari sini, macam tadi lah, so cos PST akan sama dengan 6 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tolak, ini bawah sana, tolak 9 kuasa 2 bahagi dengan 2 darab 6 darab 6. Ini. Okay. Lepas tu tekan shift cos lah. So then you get negative, then don't panic. Okay. Kalau dia nenek tak panik, sebab cos boleh jadi negatif. Nilai tu boleh jadi negatif. Sebab dia di kuadran kedua lah. So shift cos. Okay. Kamu akan dapat sudut 97.18. So this is the angle here. But you want to get this angle, is it same or not? Sama tak? Adakah dia sama? Adakah sudut ini sama dengan sudut ini? Sudah terkeluar dah. Tidak. Is it the same or not? This angle and this angle. Adakah dia sudah sama? Tengok this straight line. Yes. Okay. So actually, these questions they will refer back to your form 1. Relate to your form 1 topic ini. Iaitu intersecting line untuk sudut punya. So apa yang kamu belajar di menengah rendah masih lagi aplikasi atau boleh digunakan dalam matematik tambahan. Sudut pertentangan. Sudut pertentangan adalah samalah, opposite angle are equal, right? So this and this is the same angle. So this is 97.18. It's the same. Sudut pertentangan adalah sama. Okay? Ciri-ciri apabila intersecting line. Okay, so then sekarang ni sudut sini sudah ada. Saya nak ini panjang QR, tak ada masalah lah. So QR square is equal to 4 square
plus 10 square minus 2 times 4 times 10 cos 97.18. So for this type of question is not direct, okay, they were one step away. Maknanya kamu kena cari lagi satu langkah, okay, untuk dapatkan jawapan yang diperlukan. More on applications of the cosine rule, okay, how to solve problems. But still in the short questions lah, masih soalan tu masih lagi ringkas. When it come to the next one, after this solving problem, soalan akan dalam situasi harian. Nanti kamu lebih, soalan lagi panjang lah. Tapi more or less the same, hanya kamu gunakan rumus yang sama je. Okay, so jangan lupa square root. So your QR is equal to 11.22. Let's say ada yang cikgu tanya, cikgu kalau saya bagi jawapan 11.222 betul ke tak? If I ask kalau soalan akhir tu saya tak buat 11.225, I bagi jawapan 11.22. Adakah jawapan ni betul? Beritahu saya. Is this answer correct? Dapat markah penuh tak? Yes or no? Come on, yes or no? Arifin, kalau saya bagi jawapan ni, that's last answer, dapat markah penuh? Boleh respon terus dekat ruangan chat. Dapat penuh tak markah? Arifin ada, Arifin? Okay, tak. Kenapa tak? So, kalau saya nak 4 angka berarti saja, apa sepatutnya jawapan? Berapa? Tak dekat ruangan chat. Yang lain-lain pun sama, boleh respon? 11.22 kalau kata Arifin kata tak betul. So, apakah jawapan sepatutnya dapat markah penuh? Okay, 11.23. Okay? Kalau kamu tak bagi 5, nak 4 saja angka berarti kan? 11.23. Selalu pelajar suka buat inilah. Dia round off dengan salah. Padahal semua betul dia, semua betul. Tapi come off, dia false. Dia kata, cikgu kata nak 4 angka berarti kan? Dia bagilah jawapan 4 angka berarti. Tapi dia tak round off. Belakang ni 5 kena masuk jadi 11.23. Okay, so hati-hati ya. Walaupun benda yang cikgu selalu ulang, I keep repeating the same thing. But during the exam, still there is a students that repeat the same careless mistake. Okay, always take note. When you see read your calculator, always see the digit behind it. Okay, whether you need to round off +1 or no need. Okay. So far boleh faham untuk contoh soalan ni? Boleh faham ke? After this, you are going to answer question already. Cikgu dah tunjuk 3 soalan dah menyelesaikan segitiga menggunakan cosine rule. Boleh semua? Show me your thumbs in the chat. Okay ke tak? 3 contoh ni boleh faham? Lepas ni kamu jawab soalan dalam pedek. Cikgu ada sediakan 2 soalan. Okay, 2 soalan tu, satu soalan 2 sisi, satu non-angle angle. Actually from the textbook also. Okay, daripada soalan dalam buku teks, maknanya nanti kamu latihan dalam rumah tu, kamu kurang buat satu soalan lah. Okay ya. Okay, so after this, now your time. Okay, I give your now 9 o'clock ni. Okay, so ada 2 soalan. Buat jawab soalan ni dulu. Ini yang cari pandang sisi. Cikgu bagi 5 minit cukup ke? Cepat buat. Okay. Cikgu tunggu. Okay, good. So, can see all thumbs up. Tessa, how is it? Tessa can follow or not? Zurin boleh follow? Boleh ikut? Minggu Jumaat lepas tak ada Zurin dengan apa ni? Tessa tak WhatsApp saya. Cikgu sudah lupa. Actually, I'm free last Friday, but I forgot. Okay. Then I want to offer to the rest of students also. Okay, actually I have class with this Zurin and Tessa on Friday night. Okay, especially those that week lah. Okay, then if any one of you still want to join the class Friday, please let me know. Okay, memang itu memang 1 jam dia mengajar Zurin dengan Tessa aja. Okay, itu we stop at sistem persamaan, kita ulang kaji. Okay, jadi, tapi I hope lah any one of you can help out your friends. Okay, nanti cikgu nak offer kepada Megat ke, kepada Wani ke. Okay, bantu kawan-kawan. Maybe we have mixed study group. Okay, especially for the school holiday end of the year lah. Backup atau refer balik, ulang kaji balik tajuk mana yang kamu lemah. Okay, because your final exam I think will be next year lah. Okay, masa kamu balik semula bulan 1 lah. Sebab anak saya kat sekolah Subang Utama pun mereka punya final exam will be on January. I think more or less the same lah. Bukan tak ada exam ada. Okay, tapi mungkin anjak sampai bulan 1 lah. Because minggu depan kita balik sekolah pun dalam sebulan saja kan. Sebulan saja. Sebulan tu dalam
Ada yang pergi sekolah 3 minggu, group A, group B pula pergi 2 minggu sahaja. Okay. So kamu kena mula buat ulang kaji lah. I will try to cover up. Kalau tak sempat cover semua syllabus sebab ada 2 tajuk lagi. Mungkin cuti sekolah cikgu akan ambil masa 3 minggu tu, mungkin ada seminggu lagi cikgu akan ambil untuk buat kelas lah. Lepas tu cuti 2 minggu. Dan another, when you come back to school January, kita akan buat ulang kaji sikit. We don't know when is the time for the final exam. So you have to prepare for it. Okay. Tajuk mana yang masih lagi tak menguasai tu, kenalah tanya cikgu, PM cikgu. Okay, tak senyap aja, anggap semua pandai lah. Especially those that don't have any tuition, no outside tuition. Okay. Okay, cikgu tengok. Cikgu dah membebel banyak dah. Enough fun over 25 response saja. Okay, cepat yang lain. Masa dah 9.04. We still have 26 minutes. I have 2 questions. Then I have one more I want to discuss about the solving problems. Tapi tak apa, kalau solving problem tak sempat, nanti kita akan habiskan semua. Satu kelas lagi kita buat soalan peperiksaan SPM sebenar. Okay, on that time you will see lah how is the SPM questions look like. Soalan panjang ke, soalan pendek ke. Okay. Okay, Megat dah siap. Oh, tahniah, cepat. Okay, good. Yang lain tu masih type. Okay, cikgu semak dulu. X kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2, 5 kuasa 2. Okay, langkah pertama sudah betul. Okay, sudah dapat 1. Ini cikgu kena tekan calculator, cikgu kena check. Okay. Dan Megat, where's your unit? Jawapan betul tapi unit tak ada. Nanti kena potong markah. Megat lah. Okay, ini siapa? Nama tak ada lagi, tak apa. Cikgu tunggu. Tapi nampak gayanya dah dapat 1 markah lah. Sebab jalan kerja sudah betul. Okay. Okay. Don't forget Nathan Kumar unit. Same like Megat also. Okay. When asked you to find the length of slide, make sure you write down if the diagram is centimeter, write centimeter. If the diagram is meter, put meter. Okay. Unit is very important. Sometimes they will be deducted because without unit. Sometimes no problem. Kita tak tahu semasa tahun SPMU macam mana. Okay, dia skema pemarkahan. Selalu tiap-tiap tahun selalu tukar. Okay, yang pentingnya kamu guna cara yang betul untuk elakkan kamu dipotong markah. Okay. Okay, bagus. Semua nampak gayanya boleh. Okay, ni yang nampak tu. Okay, Mena belum siap pada type. Okay. Yang belum tu cepat sikit. Cikgu dah scroll through jawapan-jawapan kawan. Siapa yang masih tak ada idea, bolehlah tengok-tengok kawan kamu buat macam mana. Okay. Yang pentingnya line pertama tu kamu kalau boleh tuliskan line pertama, sudah dapat 1 markah lah. Apa yang Afika buat tu sudah dapat 1 markah. Okay, tahniah. Okay, Haris baru hantar cikgu ya. Okay. Haris, cikgu tadi kata kena buat apa? Ada benda yang cikgu kata kena tulis, sentiasa ingat tulis subjek ke depan tu kan. Okey, Fatin. Okey, betul dah. Okey, tahniah semua. Afika belum lagi terus. Okey, Amina. Okey, betul. Okey, Sharian, check your answer. What happened to your answer? Or not yet finished? Sharian, I think but the working is correct already. The working is correct. I think maybe you press calculator wrongly, is it? Check the answer. The first step is correct already. Okay. Substitutions all correct. Okay. So make sure you press calculator correct. Okay. Okay, lepas Anis, cikgu kata bagi jawapan sekurang-kurangnya berapa angka berarti. Anis, you give your answer in 3 significant figure ni. I said sekurang-kurangnya 4, right? At least 4. Okay, at least 4. Okay. Okay, Mena also, same thing. Somewhere wrong with use your calculator. Just now Sharian also, I think the same mistake. Try again, Mena. All is correct here, but the problem is this one. 2.21, this one. Mena? Okay, this is your answer, right? So you have something wrong with press a calculator. Try double check again. Tekan sekaligus pun dapat jawapan bukan ini kan? Yes, Mena? Check press a calculator again. That's not the correct answer. But the working is correct lah. Working is correct.
Mana silap? Okay, Shimbani, okay, betul. Yes. Okay, good. So you can, when I scroll up, you can refer to your friend's answer. Huh? Okay. Christina, yes, betul. Cikgu dah komen. Yes, buat X ke depan subjek. ML, where's your unit? Cikgu tadi dah banyak kali sebut. Okay, Nathan Kumar dah betulkan dah. Okay, bagus. Sarah, okay, correct. Tania, good. Megat, okay, sudah betulkan juga. ML, yes, sudah tulis. So, cikgu nak kamu sentiasa, okay, praktis cara yang betul untuk buat. Sekurang-kurangnya tak akan jadi masalah dipotong markah oleh pemeriksa lah. Sebab cara semua betul. Jangan kata, cikgu kata ada pun tak apa pun tak ada. So, jangan kita nak kata selalu ingat macam tu. Kita buat cara yang betul, so akan elakkan daripada dipotong markah. Sebab kita tak tahu skema pemarkahan tahun semasa macam mana. So, cikgu tak boleh kata, oh ni kamu tahun ni buat macam ni, tahun depan buat macam ni kan. So, jangan. So, guna cara yang betul. Okay, so tak ada masalah. Ini siapa punya masih lagi kosong. Okay, Anis, okay betul dah. Anis, depan tu, tengok kalau you baca. Kalau ini saya pemeriksa, I baca. So, nanti saya akan anggap ni X kuasa 2 sama dengan 3.576. Anis. So, what are you going to write in front here? This is your subject. This is your last answer. You are referring to the X, Y. Ya, nak mencari X kan? So, buatlah X kat sini. Nampak tak Anis? So, janganlah buat kesilapan macam tu. Kalau pemeriksa, kalau ditolong bacakan untuk you, dia akan anggap ni X kuasa 2. So, last ni, X. Jawapan last tu kita refer to the X value. So, last answer selalu buat X sama dengan berapa. Okay? Okay, Syahrian. Okay, sudah betul. Okay, Syahrian. Okay, good already. Can already. Okay? So, ini Aminah punya. Okay, dah. Okay, bagus. Afika, yes. Okay, Fatin. Okay, semua dah. Boleh. Iman. Okay, good. Awin. Okay, okay. Husna. Okay, betul. Alia. Okay. Jangan masa exam berkoran sebab masa ni cikgu tahu sebab masa type tu masalah kan. Tanda sama dengan. Okay, Syafira. Okay, Tania. So, mana Zuri punya jawapan? Zuri yang answer Tessa. Arifin, mana jawapan Arifin? Boleh WhatsApp cikgu Arifin. Ada muat buat kat sini ke Arifin? Tak nampak nama Arifin? Arifin macam tak ada kan? Sabit, how are you? Sabit, mana jawapan Sabit? Siapa lagi tak ada? Zurin pun tak ada kan? Nama cikgu sebut-sebut tu, kalau tak dapat tu nanti hantar cikgu WhatsApp after this. I have to go to the next question already. Okay, cikgu kena pergi soalan Sanchin ada masuk ke hari ni? Macam tak nampak Sanchinnya. Sanchin ada? Cikgu semak dulu. Tak. Sanchin tak ada kan? Sabit, mana jawapan Sabit? Okay, Sabit nanti WhatsApp cikgu. Jawab dah. Dah. You WhatsApp cikgu ke Sabit? Or you respond here? I don't see your... Yeah, respond here. You respond here. Where is it? Can't see your slide. Which one is yours? Awin, Iman, ada Fatin, Afika, Amina, Sherian, Anis. Which one is yours? You write down name or not, Sabit? Kena tulis nama Okay, apa? Cikgu pergi soalan seterusnya dulu. Okay, cikgu pergi soalan kedua. Okay? Cuba. Kalau tak sempat. Tinggal 15 minit. Oops. Okay. Okay, next questions Yang tak sempat nanti hantar. Kalau tak, cikgu nanti tak record PBD anda. This is the next questions when given 3 sides. Okay, diberi 3 panjang sisi cari sudut. So, inilah rujuk kepada ini. Data ini. Teacher? Yes, Sabit? Is it Sabit? I'm still not sure how to do. For these questions. For the second question or the first question, Sabit? Both also. Both also don't know. Okay. So this one, okay. I let them continue first. Okay, Sabit, can I continue with you in the WhatsApp? You WhatsApp me? Okay. Did you just now screenshot the first question just now? Did you screenshot the first question just now? Yes or no? Yeah, Soalan tadi, ada screenshot ke tak? This one. Right. Screenshot not? Actually, this is from the textbook, okay?
Okay, if you want to refer, you can refer to textbook page 253. Okay, the question A. I now explain to you the first question. Okay, those that can do, you proceed for this question, the second question first. Bagi macam Zurin, siapa yang tak hantar tadi, kalau tak faham, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 253 untuk soalan A. Okay, soalan A tu. There's a triangle given two sides, which is 3 cm and 5 cm, right? Sabit? Okay, and one included angle is given. Okay, included given is 45. Remember the formula for cosine rule? Apakah rumus untuk cosine rule? A square equal to what? Sabit? B square plus C square. Okay, minus 2BC. Then cos A, right? Right now. That's the formula for the cosine rule. Right? Sabit, are you listen? Yes or no? Sabit, okay ke? Rumus untuk cosine rule boleh faham? A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2BC cos A. Okay? Now you're referring to the X, FG, panjang FG. Bukan tengok screen, soalan screen. Soalan screen tu, on screen, the Google Meet is the question number 2. Now referring to question number 1, right? So A kamu tak tahu. Okay, so it's the X. You put X lah, substitute X. Masukkan nilai X. Okay, so X kuasa 2. So B kuasa 2, yang dua panjang sisi yang telah ada, that's 3 cm and 5 cm, right? So your B and C will be replaced with the 3 square plus 5 square. Okay, then minus 2 times 3 times 5, then cos 45. Then you just press a calculator lah, then you will get your answer. The B can Yes or no? be, Sabit? yeah, the B can be 3 or 5 cm, anything. The 3, 5 cm is the B and C. 3 and 5. Okay, we have 3 sides of the triangle, right? One side we don't know. So that is your A. Okay, and the side that you don't know must be the given the angle. The angle A is given, which is 45. The opposite of the X is the angle 45, right now? Yes or no, from the diagram? Sabit? Yeah, got. So that will be your A, 45. So you just substitute the 3 and 5 inside the equations or inside the formula. Okay, then after that, you don't forget square root. Okay, square root for after you get the calculator, plus everything, key in everything, get answer, square root. That only can get the X. Okay, that's for the first questions. If cannot visualize, then later we'll get back to the question 1. Now, try to question 2. Okay, try to do question 2. For question 2, you can refer to the example 8. For this question, untuk siapa yang tak boleh buat, rujuk kepada contoh 8 dalam buku teks. 253. Exactly the same. The only thing you change the value only. Okay? Ubahkan dia punya nilai, merujuk kepada diagram yang diberikan. Because this is given 3 sides and you have to find the angle. Okay? Boleh Sabit? Zurin boleh? Tessa boleh? Macam mana Tessa dengan Zurina? Senyap je. Okey ke? Nurin okey ke? Nurin tadi ada buat tak? Macam Nurin punya soalan 1 pun saya tak nampak Nurin punya jawapan kan? Nurin ada buat? Tadi? Ada yang cikgu tak sebut nama tu. Jangan kata cikgu tak tahu. Kadang-kadang cikgu tak perasan. Okey, ni siapa punya? Tak tulis nama lagi. Okey. 50.7 square. Okay. This one, who is this? You're referring to the theta here. Kalau theta ini mesti mula dengan 15.7. This is 15.7 here. Then ini 20 square and this is 14 square. 2 times. This one wrong ni. Ini siapa punya dalam screen, atas screen ni. Kita kalau tengok dia, kita sentiasa rujuk sudut mana yang kita nak cari. Sudut ini nak cari kan? So ini adalah cos theta kita. Maknanya ini mula dengan panjang sisi ini. Sepatutnya 15.7 kuasa 2 sama dengan 20. Okey. So itu caranya. Tentangan juga tengok di bertentangan. Okey. Teruskan. Ini dah betul. Okey. Okey, cos theta yang tu kalau boleh bagi sekurang-kurangnya 4 dah. Dia ada belakang ada lagi. Jangan 6, 2, 4 aja. So nanti theta kamu akan lebih jauh.
Lepas tu takkanlah theta tu 0.79. It's impossible. Okay. The shift cost. This one make it longer. Bagi panjang lagi. Sekurang-kurang 4. Lebih dari 4 pun boleh. Tapi sekurang-kurang 4. Tak mungkin 0.7 sudut. Okay. Ada kesilapan tu. Okay. Ini first line sudah dapat betul. 14 square. Ini mana pergi dah. Ada yang benda yang hilang. Tolak kan di sini. Minus. Okay. Hati-hati. Okay. Mesti betul semua. Okay. Ini dah. Okay. Aminah. Mina, kenapa jawapan jauh sangat lah? 349.51 bagi 560. Yes, sir. Dia punya jawapan tu macam nak jauh sikit. Bukan 51.22. Sepatutnya kalau you bahagi sini, you supposed to get this one right. 0.624125, right not? Kalau you direct, kalau you direct ini, direct shift cost, you supposed to get this answer. 51.38. How come you get 32? Tapi cikgu saya kata kalau nak dalam angle, tekan butang angle tu. Bukan tekan butang angle. You tekan shift cost sahaja, terus jawapan terus. Oh, so yang 5.38 ni boleh jadi angle? Memang boleh jadi angle. Ini memang jawapan daripada angle. You jangan tekan yang kosong, koma tu tak payah. Tu apa? Tu guna untuk apa? Ini adalah untuk, kalau you bagi ini adalah bukan 51.22 tau. Ini akan jadi macam ini. Ini adalah 51 darjah 22 minit. Kalau you tulis dalam bentuk ini sudah salah. Kalau you nak tulis dalam bentuk ini baru betul. Okay, if you press the button the minute at the one, there will be in degree and minute. 1 minit ini akan jadi nanti dia lain. So ini memang dalam darjah. So jangan convert kepada ini. Itulah minit. Okay? Okay. So you jangan tekan butang ini. Yang buat ini saja jawapan. Kalau you nak tulis barang ni boleh. Tapi ini 51 darjah 22 koma tu, minit tu. Faham Yang lain pun dengar cara tu. Jangan tekan butang tu. Melainkan soalan tu ada suruh kamu tukar kepada minit lah. Biasanya tak ada lah. Biasanya macam ni saja. Okay? Okay. Oops. Okay. Salah tekan pula cikgu. Okay. Siapa lagi yang dah siap? Oh, dah 9.30 dah. Tak sempat lagi kita nak pergi solving problem. Tapi tak apa. Ni pun sama. Ni siapa? Awin. Kenapa boleh jadi 0.9999 darjah? You tekan shift cost 0.624. Cikgu tadi dah sebut jangan 3 je. Ambil lagi 1. Ini tak kira angka 4 angka berti ya. Ini kira 3. Depan ni kosong ataupun sifar. Salah tekan bahaya tu. Itulah nanti terkelak tertolak markah. Ini belakang ni tambah lagi 1 digit. Okey. Okey, Nathan Kumar sudah betul Okey, bagus. Okey, 51.39, ada yang 538. Nurin boleh sebab dia you round off, you ambil test lah. Dia tengok you ambil ini 3 tempat perpuluhan. Kalau 3 tempat perpuluhan lain lah. Kalau you 4 angka berti lain pula. Itulah cikgu kata nanti jawapan akhir tu akan jauh lah. Theta kat sini depan Nurin. Okey, theta kat sini depan. Kalau siapa dapat 51.39 sebab kamu tak ambil sebelum tu jawapan tu tak ambil 4 angka berti ya. Kalau 4 angka berti tu dia lain. Sentiasa guna lebih angka berti kalau sebelum jawapan akhir. Before your last answer. Okay, before your last answer. Okay. Then last answer only you 4. Because this one you are not looking for cos theta. You're looking for theta, right? So it's possible, it's better that you use more digit than before to get the last answer. Nanti jawapan akhir tu dia kadang-kadang kalau dia tak ada julat markah, masuk dalam julat markah, kamu round off dengan awal tu tak dapat lah. Okay, good. Shibani dah betul. Okay. Ni siapa? Ni ada silap ni. Bukan silap, belum siap lagi cos theta. Betul. Okay, sepatutnya cos theta akan dapat 0.6241. Lepas tu theta tu tekan shift cost. Okay, shift cost saja. Akan dapat 51.38 darjah. Kalau siapa yang bagi saja 0.624, nanti theta akan dapat 51.39 lah.
Kalau you bagi lebih pun tak apa, tapi sekurang-kurang 4 lah. Macam ni kalau bagi yang ni 50, siapa ni? 51.384. Biasanya tak salah lah. Okay. Tapi ini memang kita nak cari theta. Ini memang last answer. Last jawapan dah. So boleh bagi 4 sahaja, tak payah 5. Okay. Faham maksud cikgu? Okay. So Nurina, so ingatlah bagi lebih jangan sebelum jawapan terakhir. Okay. Awin dah betul. Okay. Megat. Oh, ini soalan tadi ya. Kenapa sudah pergi soalan tadi? Okay ni. Amel, okay good. Don't forget the angle 5.38. Tapi tak lah sebagai mutad kan. Okay, tak apa. Okay, Megat good. Ini belum ada. Amina dah okay. Okay, Fatin sudah. Bagus. Okay. Mina Gasari pun sama lah sebab you guna 0.624 macam Nurin. Okay, kalau you use 0.62141, you can get 51.38. And that's referring to the angle EFG, right? Kalau diagram tu theta, you buat theta lah. Kalau angle tu you kena buat sudut, simbol sudut tu Jangan buat EFG saja. Okay, Christina, okay betul dah. Jangan lupa darjah tu lah. Okay, Syarian, okay good. Yang belum siap tu. Okay, basically cikgu nampak semua dah, yang dah sini tu dah okay dah boleh buat. Siapa yang tak hantar, Haris hantar saya WhatsApp cikgu tak tengok lagi WhatsApp saya. Okay, Haris punya cikgu tengok. Okay, betul lah Haris. Okay, betul. Tania, bagus. Okay, nama yang tak ada kat sini tadi macam siapa? Zurin, lepas tu siapa lagi? Zurin, Tessa, Sakwit, okay. Nanti WhatsApp cikgu Okay. Cikgu rasa itu sahaja sebab dah 31 dah. Okay, ini solving problem tak sempat kita nak bincang tapi tak apa. Ni tak ada masalah. Nanti kita tengok kemudian. So cikgu nak kamu nilai diri anda 0 sampai 5. Fish to 5. Okay. Rate yourself. Okay. How far that you could understand to use the formula or the cosine rule. Boleh tak kamu menggunakan cosine rule untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan segitiga? Okay, daripada 0 sampai 5. Kamu di nombor yang keberapa? Okay, good. Bagi semua 4, 5, tak ada masalah. Okay. So, siapa yang masih lagi 1, 2 ke tak? Ataupun 3, cikgu nak tahu. Sakwit sudah boleh faham ke Sakwit? Is it okay di? Manage to do? Tessa, how about you? Surin, Mena 3, okay. Lagi, siapa lagi? 3? Don't worry, cikgu I don't punish you if you put 3. I just want to know, okay? Siapa yang tak boleh lagi nanti cikgu ulang lah, cuba ulang. Okey. Alia 3 lagi. Tak payah malu-malu, okey? Sebab nanti kawan lain pun boleh membantu. Siapa yang tak nak yang tak berapa boleh. Lagi. Mana thumbs bagi Sakwit. Sakwit still there or not? Where are you? Okay. Where are you Sakwit? Tessa mana? Zurin mana? Okay, so ini latihan kamu. So ini abaikan ni dululah. Yang 9.6 sebab tu tak sempat. Ini tak payah dulu. This one only. This 2, this 3. Question 1B, question 2C and question 3. 3 soalan sahaja. Is that alright? Anything to ask? Yes? Ada soalan? Tak ada soalan. Tak ada cikgu. Semua pandai dah. Okay. So itu saja untuk kelas hari ini. Kita jumpa esok kan? So hopefully esok kita akan cikgu jumpa cover lah yang mana yang tak sempat lagi. Okay, thank you very much. See you all tomorrow. Bye-bye. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Bye-bye. Thank you, teacher. Okay, thank you. Okay, yang tak faham tu boleh PM cikgu ya. Thank you, teacher. Okay, thank you kelas. Thank you semua.